fahren, geben, schlafen, sprechen, lesen. Hallo, my name is Deepak and welcome to the 10th lesson, Lektion 10 of our German language Even series. In previous lesson, we did Regelmäßige Verben, that means regular verb, and in today's lesson, we are going to do Unregelmäßige Verben, which means irregular verb. Now let's talk a little about unregelmäßige Verben and regelmäßige Verben. So in previous lesson we learned that regelmäßige Verben or regular verb has Stammwort or what we call it Verbstamm plus Endung. That means a root word with ending. We conjugate the verb by changing the ending of the verb, and that is what we call regelmäßige Verben. Whereas in unregelmäßige Verben, when we conjugate the verb with du, sie, es, with these four pronouns, when we conjugate the verb, there is a difference in the Stammwort. Obviously, we are going to do the examples, but we have few cases. For example, when we have e in Verbstamm, it changes into ie. For example, lesen becomes liest. When we have just e, that becomes I. For example, treffen becomes trifft, geben becomes gibst. If we have a, which is a in German language, it changes into a. That means a with umlaut. For example, schlafen, schläft, fahren, fährt, waschen, wäscht. Then the next case is when we have a, u in the verb stem, it becomes oi. That means we have to put umlaut on a and then add u. For example, laufen. Laufen becomes läuft. Now, the last case is when we have e in verb stem. For example, wissen. It becomes weißt when we conjugate it with du. Now, let's do the conjugation and take the very first case in which there is e in verb stem. For example, treffen. Ich treffe, du triffst, trifft, sie trifft, es trifft, wir treffen, ihr trifft, sie treffen, sie treffen. Another example is geben. Ich gebe, du gibst, gibt, sie gibt, es gibt, wir geben, ihr gebt, sie geben, sie geben. Till now we have done two verbs, which is treffen and geben. As you can see, when we conjugate the verb with du or sie, es, we are not using e in the verb stem. Instead, we are using I. Now let's do the next case, which is when e becomes ie. For example, lesen. Ich lese, du liest, liest, sie liest, es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen, sie lesen. Again, we are just changing the root verb when we conjugate the verb with du or sie. Third case is when we have a in verb stem and we put umlaut. For example, schlafen. Ich schlafe, du schläfst, schläft, sie schläft, es schläft, wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen, sie schlafen. So the changes are happening
only when we conjugate the verb with do or rzs. Another example is fahren. Ich fahre, du fährst, er fährt, sie fährt, es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren, sie fahren. Another example is waschen. Ich wasche, du wäschst, er wäscht, sie wäscht, es wäscht, wir waschen, ihr wascht, sie waschen, sie waschen. Now let's do the fourth case, which is a, u in Verbstamm. When we put a, u in Verbstamm, it has umlaut on a and it gives the sound of oi. For example, laufen. Laufen means to run. Let's do the conjugation. Ich laufe, du läufst, er läuft, sie läuft, es läuft, wir laufen, ihr lauft, sie laufen, and sie laufen. Now the last case is when we have I in Verbstamm and it becomes ei. For example, wissen. Wissen means to know. Ich weiß. As you can see here, we are not even using e at the end. So this you can take it as an exception. Du weißt, er weiß, sie weiß, es weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen, sie wissen. Now these all were the examples of Unregelmäßige Verben with different 5 cases. As you can see, I have given some more verbs for the example of Unregelmäßige Verben. You can make your own table with that and learn Unregelmäßige Verben. So this is all for today. Cheers!